മാസ് ഡയലോഗ് പറയുന്ന കണ്ണിൽ കനമുള്ള ആരോഗ്യവാനായ സുരേഷ് ഗോപിയെ സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല നേരിട്ട് മലയാളികൾ എത്രയോ തവണ കണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് കാണുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൈയടിച്ചു പോകും. അത് അങ്ങനെയാണ്. കേരളത്തിലെ ആദിവാസികൾക്കായി രാജ്യസഭയിൽ ശബ്ദമുയർത്തിയ മാസായ സുരേഷ് ഗോപിയായിരുന്നു ഇന്നലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തിളങ്ങി നിന്നത്. മുഖ്യനെ പഞ്ഞിക്കിട്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, ആറാട്ടിൽ മോഹൻലാൽ ആറാടിയതുപോലെ സഭയിൽ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ആറാട്ടായിരുന്നു. സിനിമയെ വെല്ലുന്ന പ്രകടനങ്ങൾ, ഒരു രക്ഷയുമില്ല. താൻ നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ വസ്തുതകളാണ് സുരേഷ് ഗോപി രാജ്യസഭയിൽ ഇന്നലെ ഉന്നയിച്ചത്. ഇടമലക്കുടിയിലെയും വയനാട്ടിലെ കുളത്തൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗോത്രമേഖലയിലെയും കോളനികളിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയതും അവിടെ കണ്ടതുമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ സുരേഷ് ഗോപി സഭയിൽ നിരത്തുകയായിരുന്നു. ഇന്നലെ രാജ്യസഭയിൽ മാസായെങ്കിൽ ഇന്ന് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മാസായിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം സുരേഷ് ഗോപി. ഈ ആധാരം ഞാനിങ്ങ് തിരിച്ചെടുക്കുക. 74-ാം വയസ്സിലും ലോട്ടറി വിൽക്കുന്ന പുഷ്പയുടെ കണ്ണീരൊപ്പുകയാണ് ഈ ആക്ഷൻ ഹീറോ. ആദ്യം നമുക്ക് ഇന്നലെ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ അത്യുഗ്രൻ പ്രസംഗം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. Needs a very different focus, because Mr. Shiva Prasad, my colleague from Kerala, belonging to the CPM, they have put forth some data. I don't have any indices, reports from data from indices, but I have some very factual evidences which I collected through my recent visit just 4 days back, a 3-day visit to the tribal district called Wayanad in Kerala. Sir, I attended 27 meetings, clogging 4 to 5 colonies into one meeting, and in the effect, almost 130 to 40 colonies in Wayanad district. Sir, drinking water, housing, in all these areas. See, I was so astonished, annoyed to have reports reading from the speeches of Solanki ji, being a tribal, how happy he was about the dispersal of the central government in such states from where they come. Netam ji also presented reports which were so flowery and fragrant, and which is definitely not happening in Kerala, sir. Sir, Shri Shiva Prasad also had presented some data to effect his contention, saying that the dispersal of the central ministry, tribal ministry, or the budgetary allocations were not dispensed appropriately and timely. But I just want to ask some questions, sir, through you, sir. Sir, Kulattur colony, the first colony that I visited, had around 4 other colonies getting into the meeting, housing around 2,000 members from the tribal community and the localites also. Sir, they did not have drinking water. They raised the issue. I did not have the money to spend from my MP lads funds. I had to spend it from my pocket, a money which is meager. But I had to push in pumps, submersible pumps, pump the water onto a tank which was already there. And the same night I went back, traveling 120 kilometers almost, to that colony again in the wee hours of the night, inaugurating the drinking water project. And again, yesterday, the channel belonging to our left alliance group, Shri Shreyams Kumar, his channel has reported that the Kerala government has rehabilitated Adivasis 12 years back. They are still living in minor hutments which will contain all that water from the first to the last drop of rainwater in their homes. So this is the pathetic, the poignant, the deplorable, lamentable and sad state of affairs with the tribals in Kerala. Sir, no, please, sir, through you, sir, if I'm putting it on record, sir, Idamalakkudi,
Edamalakudi was picked as the last village in the country in the Prime Minister's Narendra Modi ji's focused action plan for supplying electricity. But it was only the last village, and the last home in that village, or the first home in the village, was the responsibility of the state government. Did they do it or not? Even if I am retiring from politics, my friend Mr. Brittas should come forward with facts or data ruling out my contention. That is my request. That is my request. And again, Edamalakudi, I had given 12.5 lakhs from my MP lads funds. This is happening again and again. And the collector told me the DFO of Idukki is poking his nose into this, and this money cannot be utilized because it can happen. Maybe after processes, it may happen after 1.5 years. My term is ending this April, sir. So I cannot put that money to be lapsed. So I had to pay again a huge sum, sir. It's 5.7 lakhs from my pocket to have the drinking water drawn from an uphill spring to the Adivasi hamlet. Sir, this is the condition, sir. I have umpteen number of other reasons to prove that tribal life is not as flowery or budding even, and not at all fragrant as is being projected by. I do believe in their reports. I am happy over their happiness, but it is not happening for Kerala, sir. And again, when it comes to Wayanad district, the central government, the Nidhi Aayog, did get Wayanad district empaneled into the list of aspirational districts. The government in Kerala, 2018 December, did not want Wayanad to be enlisted. The chief secretary then, I don't want to name him, sir, he said, we do not want Wayanad to be in that list. Me, along with our then alliance partner, Shri PC Thomas, we went on an agitative mood, and then the chief secretary was forced to recall his request and put in place a fresh request for getting Wayanad into the list of aspirational districts. But what after getting listed is a big question, sir. So I request, there are lots of other issues relating to practicing doctors among Adivasis who practice traditional Adivasi Ayurveda. Sir, if I remember right, you were also there. We had the medical amendment bill allowing practicing doctors without MBBS degree to carry on with their medical disbursals. I wish that these practicing Adivasi doctors or Vaidyas be permitted or let to have a living. Otherwise, you'll see them clogging with German patent institutions, taking them in bulk. So, same is the situation in Kannur Aralam, Trichur Peechi, Chalakudi Peringalkuttu. Again, the infant mortality rate is again and again being raised in so many subjects which are brought into discussion relating to Adivasis or women's welfare. So the toxicity which is pushed onto their tongue, they are used to having ragi for their staple food. The ragi cultivation was vast and wide in Adivasi hamlets. The state governments have denied cultivation of ragi and pushed rationing into their guts, which has pushed in toxicity, which has spoiled their uterine system and all reproductive organs. So I have only one request, sir. Please send the tribal commission on a very harsh survey and keep the central government informed of what all enhancements in the form of
focus on upliftment of tribal life should be accessed. I am very obedient, sir. You have rung the first bell. I am sitting down. Thank you very much, sir. Thank you. കുടുംബം പോറ്റാൻ 74-ാം വയസ്സിലും ലോട്ടറി വിൽപ്പന നടത്തുന്ന വയോധികയ്ക്ക് സഹായസ്ഥവുമായിട്ടാണ് BJP MP സുരേഷ് ഗോപി ഇന്നെത്തിയത്. പണയത്തിലിരിക്കുന്ന വീടിന്റെ ആധാരം അദ്ദേഹം തിരിച്ചെടുത്ത് നൽകി. കണ്ണംകുളങ്ങര സ്വദേശിനി പുഷ്പയ്ക്കാണ് സുരേഷ് ഗോപി കൈത്താങ്ങായത്. സോഷ്യൽ മീഡിയ ആക്ടിവിസ്റ്റായ സുശാന്ത് നിലമ്പൂർ പങ്കുവച്ച വീഡിയോയിലൂടെയാണ് സുരേഷ് ഗോപി പുഷ്പയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ഇടയായത്. പുഷ്പയുടെ സങ്കടങ്ങൾ കേട്ട അദ്ദേഹം സഹായിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരികയായിരുന്നു. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ തുടർന്ന് പുഷ്പ നിലവിൽ താമസിക്കുന്ന വീടിന്റെ ആധാരം 65,000 രൂപയ്ക്ക് പാല്യത്തുരുത്ത് SNDP ശാഖയിലാണ് പണയം വെച്ചിരുന്നത്. ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയോടെ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് ശാഖയിലെത്തിയ മകൻ ഗോകുൽ സുരേഷ് പണം നൽകി ആധാരം തിരിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. വൈകിട്ട് 4 മണിയോടെ പുഷ്പയുടെ വീട്ടിലെത്തി ആധാരം കൈമാറി. കൂടെ നാട്ടിലെ BJP പ്രവർത്തകരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇളയ മകൻ മരിച്ചതോടെയാണ് പുഷ്പ ലോട്ടറി വിൽപ്പന ആരംഭിച്ചത്. ഇളയ മകന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കുമൊപ്പമാണ് പുഷ്പയുടെ താമസം. ഇതുകൂടാതെ മറ്റൊരു മകൻ കൂടി പുഷ്പയ്ക്കുണ്ട്. ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കുമൊപ്പമാണ് മൂത്ത മകൻ താമസിക്കുന്നത്. 3 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് മകൻ മരിച്ചത്. ഇളയ മകന്റെ ഭാര്യ ബേക്കറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിനു പുറമെ പുഷ്പയ്ക്ക് പെൻഷനും ലഭിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതൊന്നും സാമ്പത്തിക ബാധ്യത തീർക്കാൻ പോരെന്നാണ് പുഷ്പ പറയുന്നത്. ഒരു ദിവസം 60ഓളം ലോട്ടറികൾ വിൽക്കും. ഇതിനിടയിൽ നിരവധി പേർ പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പുഷ്പ വേദനയോടെ പറഞ്ഞു. You're watching me and you're watching me on metromatney.com. on metromatney.com. 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 Subscribe for more videos. Subscribe for more videos. Subscribe here for more videos. Subscribe now. Thank you.